dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my 8th lecture on the topic operating system. In this video, we will discuss about what is a deadlock. In a multi-programming environment, there will be several resources running at a time and they will be sharing the same resources, and these processes may compete for a finite number of resources. And when a process requests for a resource, if that resource is not available at that time, then that process will enter into a waiting state. And sometimes this waiting state won't change, and that situation is known as deadlock. For multi-programming environmental, ഒത്തിരിയും പ്രോസസ്സ് സെയിം ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, ആൻഡ് ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെയും സെയിം റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ആൻഡ് ഇഫ് എ പ്രോസസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ റിസോഴ്സ്, ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് റിസോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രോസസ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് പറ്റാം? ഈ വെയിറ്റ് പ്രോസസ്സ് അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് നീണ്ടുപോകാം. ആൻഡ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വെയിറ്റ് പ്രോസസ്സ് മാറാതെ തന്നെ നിൽക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. In a multi-process environment model, there can have a finite number of resources that can be distributed among different processes, and there will be different types of processes available, like memory space, CPU cycles, files, input output devices, etc. And according to the instances also, this resources can be divided. That is, if there is 2 CPUs, then the resource type of CPU has 2 instances. Similarly, if there is 5 printers available, then the resource type of printer is 5 instances. In a multi-programming environment, a process must request a resource before using it, and also it should be released after using it. A process may request as many as resources as it requests to carry out its designated task. അതിൻ്റെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ ആ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വൺ കണ്ടീഷൻ ഇസ് the number of resources requested may not exceed the total number of resources available in the system. That means if the environment has only 2 printers and we cannot, or the process cannot request for 3 printers. So in a normal mode of operation, if a process need a resource, then the following sequence will be executed. That is, request, use and release. ഒരു റിസോഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് we have to request, then after using it we have to release it. ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will be requesting for a resource. If the request cannot be granted immediately, then the requesting process must enter into the wait state. ആ ഒരു റിസോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകണം. ഇനി നമുക്ക് ആ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the process can use it. That is, use operation. The process can operate on the resources available. Then the third one is the release process. That means after using our resource, it should be made available for other processes, so it should be released. In a multi-process environment system, there will be a system table to keep track of the resources that is free or allocated. എത്ര റിസോഴ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ട്,
എത്ര റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റഡ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു record keep ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് there is a system table. If a process requests a resource that is currently allocated to another process, then that request will be added into the queue of processes waiting for that resources. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be a queue for waiting. ആ ഒരു റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ക്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം ടേബിൾ ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്സ്. A set of processes can enter into a deadlock state if a resource is being used by another process, and this set of processes requires that resource. ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒക്കേർഡ്, ആ രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിസോഴ്സ് അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് റിലീസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിസോഴ്സ് അക്വയർ ചെയ്തു, ദെൻ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലീസ്ഡ്. ആ രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സും കൺകറൻ്റായിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് മേ ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എയ്തർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് like printer, CPU, memory space, etc., or it can be logical resources. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ലോജിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് സെമാഫോഴ്സ്, മ്യൂടെക്സ് ലോഗ്സ്, എക്സെട്ര. Not only waiting for the resources, that is the physical resources or the logical resources, may enter the process into deadlock. There are other type of events that may result each process into the deadlock state. So a question connected with this topic is, what is meant by a deadlock? Write the question and answers in your top notebook and forward it into my email ID. Thank you.